من سے سواگت ہے ابھینندن ہے، سواگت ہے ابھینندن ہے، سواگت ہے ابھینندن ہے، سواگت ہے ابھینندن ہے۔ ہر مذہب جس مذہب سے تعلق رکھتا ہو، چاہے ہندو ہو، مسلم ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، بدھسٹ ہو، ہر مذہب یہی کہتے ہیں کہ ہم سب آپس میں بھائی چارگی، انسانیت، ان سب کو ہر مذہب دوست رکھتے ہیں، پسند کرتے ہیں۔ لیکن فساد، فتنہ اور بہت سی چیز جو ہے کچھ مفاد پرست لوگ مذہب کو استعمال کر کے یعنی اس دنیا میں جو فساد پھیلا رہے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں یہ اس وجہ سے کہ اپنی مذہب کو صحیح طور سے نہ سمجھنے کی وجہ سے، یا ایک دوسرے کے مذہب کے بارے میں معلوم نہ ہونے کی وجہ سے بعض مفاد پرست سیاست مدار جو ہے کھیل کھیل رہا ہے۔ نہیں تو علامہ اقبال کا ایک شعر ہے کہ مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیری رکھنا، ہندی ہے ہم وطن ہے ہندوستان ہمارا۔ تو ہر مذہب یہی چاہتے ہیں کہ عدالت ہو، انسانیت ہو، بھائی چارگی ہو، اور آپس میں انسانیت اور پیس، شانتی، یہ ہر مذہب کا پیغام ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں لداخ جو ہے اس دنیا میں، نہ فقط ہندوستان میں بلکہ ورلڈ میں، پوری دنیا میں ایک آئیڈیل، ایک نمونہ ہے، یعنی پیس کے لحاظ سے، شانتی کے لحاظ سے، انسانیت کے لحاظ سے۔ یہ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے لداخ میں کوئی بھی پروگرام ہو، مخصوصاً ہمارے سنگا سینہ جی، کئی سال سے میں پروگرام میں کبھی دعائیں سلسلہ ہوتے ہیں، کبھی اس طرح پروگرام ہوتے ہیں، کبھی چین اور ہندوستان کے درمیان جب جنگ چھڑنے کا جب خطرہ ہوا تو ہمیں بلا کے یہاں دعائیں کا یہ ایسے پروگرام رکھتے تھے۔ ایسے شخصیت کی وجہ سے، ایسے مذہب کی لیڈر کی وجہ سے، بالخصوص ہمارے دہلے لاما جی حال حاضر میں ہمارے لداخ میں موجود ہیں، اور ایسے بڑی شخصیت ہمارے اسلام کے ایک دوسرے کو مذہب کے بارے میں سمجھاتے ہیں کہ مذہب ہمیں شان، پیس اور اتحاد، یہی پیغام دیتے ہیں، جس کی وجہ سے لداخ جو ہے دنیا میں ابھی نمونہ ہے۔ ہم سب جس طرح سنگا سینہ جی نے ابھی ایک مثال پیش کیا تھا، ایک باغ میں رنگ برنگ پھول کی طرح ہم یہاں رہتے ہیں، تو یہ اس وجہ سے ہے۔ تو دین اسلام بھی، میں نے اس آیت کریمہ کو جس طرح باقی مذہب جو ہے پیس، شانتی، امنیت کے لیے دوست رکھتے ہیں، پسند کرتے ہیں، تو ہمارے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ اس آیت سورہ قصص میں اس آیت کریمہ میں ارشاد فرماتے ہیں کہ احسن کما احسن اللہ الیک، تم لوگوں کو نیکی کرنا، احسان کرنا، جس طرح تمہارے اللہ نے، تمہارے بھگوان نے، تمہارے گاڈ نے تمہیں احسان نیکی کیا، 9 مہینہ ماں کے پیٹ میں، یعنی تمہارے صحیح سلامت کے ساتھ اس دنیا میں لایا۔ ابھی ہم سب یہاں کوئی بڑے بڑے پوسٹ پہ بیٹھے ہیں، صحت سلامت ہے، آنکھ کان یہ سب موجود ہے، یہ اللہ کی، بھگوان کی، خدا کنجک کا یہ احسان ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس طرح تم بھی، اے انسانوں، تم بھی لوگوں کو احسان کرنا، نیکی کرنا، لا تبغ الفساد فی الارض، اس زمین میں، اس ملک میں، اس وطن میں فساد نہیں پھیلانا۔ ان اللہ لا يحب المحسنین، اللہ تعالیٰ یعنی لا يحب المفسدین، فساد کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا۔ تو یہ قرآن کا پیغام ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ نیکی کرنا۔ اور دوسرے آیت سورہ حجرات میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الناس، اے لوگوں، یہ نہیں کہا اے مسلمانوں، سورہ حجرات قرآن کی آیت ہے، انا خلقناکم من ذکر او انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، میں نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت کی شکل میں پیدا کیا، اس کے بعد ایک قبیلہ، ایک قوم بنا۔ یہ سب کس لیے؟ آیا ایک دوسرے کو اپنے آپ کو بڑا سمجھنے کے لیے نہیں، لتعارفوا، پہچاننے کے لیے۔ ابھی ہم یہاں بیٹھے ہیں کہ میں نے لباس، کالے لباس پہنا ہے، کوئی سفید، کوئی مثلاً لال، یہ سب کیا ہے؟ پہچان ہے۔ یہی لوگ اللہ کے پاس، بھگوان کے پاس عزیز ہے۔ تو ہمارے علی علیہ السلام، ہمارے پہلے امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں، اپنی گورنر مالک اشتر کو خط لکھتے ہیں، مصر کا گورنر بنایا تھا، اے مالک تم لوگوں کو نیکی کرنا، احسان کرنا، کیونکہ لوگ دو قسم کے ہوتے ہیں، یا تو اخ اللہ کا فی الدین،
तुम्हारे दीन को मानने वाला मुसलमान है। और नज़ीरुन लका फिल खल्क़, यार तुम्हारे मजहब को मानने वाला नहीं है, लेकिन खलकत में, पैदाइश में तुम जैसे एक इंसान है। हम सब, लेकिन सबको तुम नेकी करना, ये नहीं देखना कि ये किस मजहब से ताल्लुक़ रखते हैं। तो हम इस अली अलैहिस्सलाम के मानने वाले हैं, तो हमारे दीन इस्लाम भी पीस, अमन, शांति, इंसानियत के लिए यानी पैगाम देते हैं। मखसूसन आज 2-3 दिन बाद हमारे माह मुहर्रम शुरू होने वाले हैं। आप सब जानते हैं हमारे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने इसी पीस के लिए, अमनियत के लिए, शांति के लिए हमारे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने कुर्बान दिया, जिसके बारे में आप बहुत से लोग कहते कि इंसान को बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारेगा हमारे हुसैन। तो ये हुसैन अलैहिस्सलाम पीस के लिए, अमनियत के लिए, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मैं किसी को जुल्म करने के लिए या कुर्सी के लिए, मनसब, मकसद के लिए मैं अपने वतन को नहीं छोड़ रहा हूँ, बल्कि मैं इस उम्मत को, इस लोगों को इस्लाह के लिए, अमन के लिए, पीस के लिए, शांति के लिए, यानी मैं हिदायत के लिए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने कुर्बानी दिया। तो मैं समझता हूँ हमें भी कुर्बानी देकर इस पीस, अमनियत को, जैसे हम अल्हम्दुलिल्लाह लद्दाख दुनिया में एक पीस, अमनियत के लिहाज से एक आइडियल बन चुके हैं, तो इसको बरकरार रखने के लिए अभी इसका परचम जो है हमारे संगा सीना जी ने उठाया है। मुझे उम्मीद है आप इस तरह हर साल हम सबको एक प्लेटफॉर्म पर जमा करके, अभी तो अल्हम्दुलिल्लाह थाईलैंड से इतने लोग, इतने दिन से आप लोग यानी लामास जो है पैदल जो है यानी शांति पीस के लिए यहाँ आए हैं। दुनिया के सब लोगों को इंशाअल्लाह आपकी क़यादत में दावत देकर ऐसे सेमिनार की वजह से एक दूसरे के मजहब को समझाएं। हमारे अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, इंसानियत को किसी लिबास में, किसी रंग नस्ल में मत ढूंढना, बल्कि इंसान में ढूंढना। इखलाक, हमारे अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, एक खजाना है और इसका इखलाक एक दुकान है, इसका चाबी जो है इंसान का ज़बान है। जब ये चाबी खोलते हैं, ज़बान खोलते हैं, तो पता चलते हैं कि इस दुकान में आया सोना है या कोई कोयला है। कुरान, दीन इस्लाम नहीं तो हमारे पहली आयत में अल्लाह ताला फरमाते हैं, ज़ालिकल किताबु ला रैब फीहि हुदल लिल मुत्तकीन, ये किताब मुत्तकीन, परहेजगार, इखलाक, शांति, अमन, अमान के लिए ये हिदायत है। लेकिन जिसके पास इंसानियत ना हो, जिसके पास अदालत ना हो, तो ये कुरान भी हिदायत नहीं करेगा। तो हम सबको चाहिए कि इस पीस के लिए, अमन के लिए, शांति के लिए हम सब काम करें। तो इंशाअल्लाह एक आयत में ज्यादा वक्त हुआ कि अल्लाह ताला फरमाते हैं, मन क़तल नफ्सन बिनफ्सिन फकान्नमा क़तल अन्नास जमीआ, अगर एक शख्स ने एक शख्स को कत्ल किया, इखलाक, बुरी इखलाक सिखाया, ड्रग्स का आदत बनाया, तो उसने तमाम इंसान को कत्ल किया। लेकिन वमन अहयाहा, लेकिन अगर किसी ने एक इंसान को जिंदा किया, इखलाक के लिहाज से, ऐसी सेमिनार के लिहाज से, शान वार्ड यानी पीस, अमनियत का नसीहत दिया, तालीम के लिहाज से, एजुकेशन के लिहाज से, तो उसने तमाम दुनिया के तमाम इंसान को जिंदा किया। तो मैं समझता हूँ संगा सीना जी का मैं इसलिए शुक्र करता हूँ कि आपने न फकत हम लद्दाख के अवाम को बल्कि दुनिया के लोगों को जिंदा करने का आपने ये फर्ज निभाया। तो मैं ज्यादा वक्त न लेते हुए आप सबका मशकूर हूँ। व आखिर दावाना अनिल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। थैंक यू आप सब। Service in India for the revival of Buddhism, and last year he was with us for the International Festival of Yoga, and he fell in love with rise in love with Ladakh, and he's here again with us. Thank you so much for being with us. Then we have Aman Kamleji, the director of the Awas India TV based in Nagpur, very good friend of us. Ever since I started met him over the last many years, he has been covering all our activities here. Whenever we have big event, he is always here to cover it and share what we are doing here on the top of Himalaya. Before it becomes too late, the world is going through terrible challenges. And in this regards, I'm so indebted, so grateful to Lungpo for initiating this Padayatra
and this is for the 6th time here. And I'm sure all of us can send a strong message of peace, and we can, on the top of Himalaya, we can take a vow to become ourselves a messenger of peace, ambassador of compassion. So, Madam, Her Excellency, you are the ambassador of the Thailand to India, but I will request you to take the role of another ambassador, the ambassador of compassion. And Thailand is one of the most beautiful Buddhist country in the world. And in the world, if anybody in America, Europe think of a Buddhist country, think of going to do some meditation, they think of Thailand and Burma for doing meditation. And Thai Sangha, in thousands number, they spread all over the world. Thailand is one of the largest Buddhist nations. So for the centuries, Buddhism has played an important role in the history of our kingdom. It has enriched and has been successfully integrated into the life of Thai people at all levels and in all their aspects. It is undeniably that Buddhism's teaching have also contributed to the generosity and friendliness, which are main characteristics favorable to the creations of peace. This is vividly reflected by the fact that Thailand always welcome and accept and respect other people with different faith and belief through the majorities, even though the majorities of the countries are the Buddhists. And our ways of interaction with other communities and countries are always non-confrontational. जितने जो भिक्षु हैं वो श्रामनेर बन के भिक्षु बन के गाइडेंस लोंगपुक जी की गाइडेंस में आगे बढ़े और पूरे डिटर्मिनेशन के साथ पहली बार अपनी जिंदगी में उन्होंने इतना कठिन कार्य किया है जो कि बहुत ही सराहनीय है और उनका सम्मान आने वाले समय में पूरा महाराष्ट्र और पूरा भारत करेगा, उसकी जिम्मेदारी हम लेते हैं। उस आप सबको बहुत बहुत साधुवाद। खूबसूरत जगह है और यहाँ पर आके मुझे हमेशा से एक बात समझ में आती है, जब भी मैं देखता हूँ कि मुझे लगता है कि कई बार सुनने में आता है एक अकेला इंसान क्या कर लेगा, लेकिन जब मैं सोचता हूँ, ध्यान से सोचता हूँ, तो मुझे लगता है कि बुद्ध भी एक ही थे जिन्होंने हमें धम्म दे दिया, पूरे संसार को सफरिंग के पाथ से दूर करने का रास्ता बता दिया। सम्राट अशोक भी एक थे, बाबा साहब अम्बेडकर भी एक थे और हमारे भंते संघ सेना भी एक ही हैं जिन्होंने इतना बड़ा सिलसिला दिया। We create the world peace from our mind. We create the world war from our mind. Our game master, he always say that if the people of the world, regardless of nation, race or religion, sit together and meditate together, make the mind stay still, practice the mind, it will create the mass of purification that can change the world to be the peaceful world. So on this auspicious occasion, as we have the peace conference, and I spent I think half minute already. So another half a minute, I would like to invite everyone to follow the teaching of the Lord Buddha by practicing the mind half minute, by make the mind stay still. World. The Buddha taught that first step on the path of peace is understanding of the causality of peace. When we understand what causes peace, we know where to direct our efforts. No matter how vigorously we stir a boiling pot of sauce on a fire, our direct effort, no matter it goes on stirring, but the soup won't cool down. When we remove the pot from the fire, it will cool down by its own. And our stirring will hasten the process. Stirring causes the soup to cool down, but if only we first remove the soup from the fire. The venerable monks who came here
from Thailand by working thousands of, kilometers from Dharamsala to here. जीवन में लाएंगे तो आप And this is really a very inspirational for all of us, सिख बनकर निकलेंगे. especially the people of Himalaya. We know the terrain, we know the climate, we know the challenges, but still, you all have decided to make it possible to spread peace, harmony, coexistence, the message inspired from the Arhat Buddha. And I also offer my gratitude to the most venerable Sangha member sitting on the dais, and also the respected guest and the audience here, my dear friends. You see, today world is developed scientifically, technologically, but everyone is looking for peace. What in our human society lacking is the peace and communal harmony. And this is the true example, and we are proud of it. On the other side, we have very less facilities given by nature. You see, we have very less oxygen to offer you. We have very less variety of fruits, vegetables to offer you. We don't have that much, good environment, especially in winter. Our people, spending our life in a very harsh climate, but still the people of Ladakh enjoy this earth, enjoy this sun, enjoy this wind, enjoy this nature with a great satisfaction. And I remember a words came from Lord Buddha recorded in Dhammapada. The satisfaction is the greatest wealth. Unless and until you don't have the satisfaction, you will run and run and run, and you will reach nowhere. So the satisfaction is the greatest wealth, as said by Lord Buddha. And people of Ladakh are rightly, although they are following the different religion of Buddha, of Muslim, of Sikh, of Christianity, of Hindus, whatever religion, whatever culture they follow, but we enjoy, we live in a very satisfaction atmosphere. Inviting more than 30 countries, leaders, spiritual master, Mahayana, Theravada, everyone on single platform. Under the patronship of His Holiness, the 14th Dalai Lama. On the other side, politically, it was very challenging because we have, sharing border with China, sharing border with so many countries. But still, Prime Minister has shown the true message to the world. And again, Prime Minister Narendra Modi has repeatedly advocating about the world peace. In many conferences at international level, Prime Minister is saying, Bharat is the giver of Buddha, not youth, not war. And Buddha means not only for Buddhism, not particularly the Buddha, the peace, the harmony, the coexistence. Whether it be of politically, be of environmentally, be of economically, be of whatever. And also, Prime Minister is trying his best to connect all the 4 important Buddhist places in India. The Lumbini, the Varanasi, the Kushinagar, and the Bodh Gaya, which is the very, very, very important for the Buddhist follower to visit there once in a life, at least. So he is connecting all this circuit with the name of Buddha circuit. And so many things are initiating by our Prime Minister. So I endorse the word of Venerable Sangha Senaji. Yes, Prime Minister Modi is truly the Karma Yogi. And without saying much, I'll offer, once again, I'm here to offer my sincere appreciation
and heartiest congratulations for the successful event, not only of 3 days, but it will surely have an impact on the world level community, inspiring the peace, harmony and coexistence. You take Christianity, you take Sikhism, you take Hinduism. If we follow the religion in the right perspective, the guidance given by our prophets, they all talk of harmony, peace, environmental friendly attitude, things like that, you know. What we do in Gompas, masjid, churches is different thing. It's you and your spiritual, your God. But what you do with the people, with the surroundings, with the environment, with other living beings is what the religion teaches. But we as a human being, we do opposite of it. And then we destroy it to you. We all pray here that from the rooftop of the world, Ladakh, we spread peace to our country, then to the world. Thank you very much once again for giving me this opportunity. Heard that it is said, an eye for an eye and a tooth for a tooth. But I say to you, do not resist the one who is evil. But if anyone slaps you on your right cheek, turn to him the other also. And if anyone who sues you and takes your tunic, let him have your cloak as well. And if anyone forces you to go 1 mile, go with him 2 miles. Give to the one who begs from you, and do not refuse the one who would borrow from you. And in verse 9 he says, blessed are the peacemakers, for they shall be called sons of God. Representing the Christians of of Ladakh, every Christian in this world, when the Lord Jesus Christ came, was sent as an ambassador of Him in this world. So not only do I represent the Christians, but I also look at myself as an ambassador of Jesus Christ to this world. And while Jesus was here on this earth, born in a humble family, lived a humble life, as you just read from the book of Matthew, and he goes on to serve God and give the Sermon on the Mount later on, where he talks about who are we. Today, living in this world, you watch a lot of TV and you watch a lot of news. In our own country, we have a big problem in the state of Manipur for the last 2 months, which is the Kuki tribe. And my wife happens to be a Kuki with the majority Meitei tribe, who happen to be Hindus. 250 churches and theological institutes. Then we talk about Ukraine, where hundreds of thousands of people have died in the last year. Hundreds of thousands of people. You know, why does this happen? That have been shown to us by the people who have gone ahead of us, people who have learned from their mistakes, people who have learned also from their fruits. I just pray and I just bring that message of peace again back to all of us. If we just follow the truths that have been set in front of us, as if we just follow this saying of Jesus Christ, if somebody takes to you for a mile, go for 2 miles. हमारे साथ रहा है, और हम जितनी भी हमारी इंडियन माइनॉरिटीज हैं उनकी वेलफेयर के लिए, उनके बच्चों की, उनके सभी सरोकार के लिए एक पिछले 3 दिनों में हमारी कोशिश रही कि हम बुद्ध इवेंट के अलावा, हमारे मुस्लिम भाई बैठे हैं मस्जिद में जाके नमाज के टाइम पे हमें भी अपनी हाजिरी लगवाने का मौका मिला, चर्च में जाके भी मौका मिला। मुझे ऐसा लगता है, ऐसा समझता हूं कि दुनिया में 2 सिस्टम काम करते हैं। एक सिस्टम है हमारा गवर्नमेंट का, जुडिशरी का, जिसमें बेसिक से लेके यूएनओ तक ऑर्गेनाइजेशन बनी हैं जो लॉ एंड एनफोर्समेंट के जरिए दुनिया में पीस को कायम करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। और दूसरा सिस्टम है
हमारा स्पिरिचुअल, हमारा रिलीजियस सिस्टम, जिसमें कोई सजा नहीं है, जिसमें कोई रिटर्न में कोई ऐसा कानून है, जिसमें शिक्षा है, जिसमें टीचिंग्स है। हमारा गवर्नेंस मॉडल जो है उसने डेथ सेंटेंस तक सजा का प्रोविजन किया हुआ है कि अगर कोई गुनाह करेगा। सिर्फ हमारे रिलीजियस लीडर जब बैठते हैं, जब दुनिया को मैसेज देते हैं, तो उसकी अपनी एक अहमियत होती है, उसको सुना जाता है, उसको माना भी जाता है। Said that if we follow teachings of Buddha, I think all our miseries will be over. So on this occasion, I really very excited to listen to all the speakers who have spoken about this world peace. And since I have come in Ladakh as Vice Chancellor of University of Ladakh, my perception of many things have changed. For example, I give you one example. In almost all universities in India, when a Vice Chancellor moves from one place to the other, he has an escort of people, security with him. But I never find anything required of this type in this really holy place, Ladakh. Teman parten coin chala zampo suzuk sote thangmari ka zomte jide rangam bojukte tene thangma thunde jukte ko coin chala zampo teman pa ladapa man pa yang yagare philoga en jikte na kone jide yonje chaga jate ni te dini samjag ni simunla thalen ne pepe mindun